every sea. Raise, raise, raise your glass. We drink every port, every pay, every fee. Raise, raise, raise your glass. And raise your glass and down it. We touch every board and we touch every bar. Raise, raise, raise your glass. We've seen every chord and we've seen every star. Raise, raise, raise your glass. And raise your glass and down it. We swam our way. Raise, raise, raise your glass. We broke some bones and we lost our pay. Raise, raise, raise your glass. We raise our glass and down it. We sing for kings and we sing for peers. Raise, raise, raise your glass. We sing the gays, we drink the beers. Raise, raise, raise your glass. We raise our glass and down it. Snuff. What should we do when we've had enough? What should we do when the steel is rough? What should we do when we're off the cuff? What should we do when the string is rough? What should we do when we are in the bar? Neighbors shit all thrown to the ground. Our horses bleeding red and deep. And I know both the eyes when you're down. Our horses bleeding beat. So run to the tavern and spend your last pound. It's bad to solve all drink. Let's reach for the bottle and pass it around. Pass it around. It might be Rock, Vinylestimes Classic Rock Radio en direct ce soir. Magpie des Banished Privateurs en direct tonight. Hi Magpie, how are you? Hello. I'm great, thank you. How are you? Yes, I'm doing great. Magpie, welcome tonight on 213 Rock Show, hosted by Vinylestimes Classic Rock Radio. Magpie, thank you very much for accepting my live invitation. Thank you. Yeah, I'm very happy to be here. Yes, tonight you are in Paris, France. Go. That's epic. I have been there a few times actually. Very lovely city. Ok, thank you very much. Donc Magpie en direct ce soir qui vient nous présenter le nouvel album du groupe Till the Sea Shall Give Up Her Dead, disponible depuis le 11 avril dernier vers le label Napalm Records. So Magpie, how are Billows and Evelina? Because 2 years ago they were on with me on air on 213 Rock Show. Oh, that's lovely. I will tell them you said hi. Well, they are doing great. We have been working hard with the album release and being on tour for the past few weeks. So I believe they are both at home with their families getting some well-deserved rest at the moment. Okay. And gathering energy for going back on the road in a week or so. Ok, alors effectivement que Billows et Evelina étaient en direct il y a 2 ans déjà. Ouais, ça va vite, hein. C'était pour la présentation du précédent album. C'était une bonne découverte, c'était une première interview et j'en avais gardé un excellent souvenir. Ils sont en train de préparer effectivement la promotion effectivement du nouvel album, plus la tournée qui arrivera. Ils en ont des dates, hein. En tout cas, ça arrive vraiment. Le groupe est en train de s'épandre à travers l'Europe. C'est très très bien. Et puis en même temps, ce collectif suédois Banished Privateurs, il lève une fois de plus l'encre, hein, avec un nouvel album qui s'intitule Till the Sea Shall Give Up Her Dead, avec une traversée mélancolique et théâtrale dans les eaux troubles, en tout cas de ce style, hein, qu'on appelle le pirate folk. Et puis très sincèrement, c'est vraiment un très beau disque à envie de vous proposer tonight. So, Magpie, your new album is an odyssey. What kind of journey did you want to take to your fans on? With this album in general, the aim was to kind of paint a picture of how the ocean both gives a lot and how it also takes from you. So we wanted to tell the stories about the life and the loss at sea. So there is a bunch of songs of like partying and drinking, and that can also be a way of dealing with the hardships and like the
the rough truth of not knowing for sure if you will return the next time you sail out on the ocean. Effectivement que ce nouvel album, c'est décrit, enfin peint en tout cas musicalement, tout ce que peut donner la mer, hein, c'est-à-dire de la tristesse, du loss comme elle le dit. Ça donne aussi parfois des parties, des soirées, de la fête, c'est toute la vie en général et parfois peut-être une vie aussi sans retour. Donc ça réserve énormément de surprises, hein, toute la story en tout cas de ce nouvel album. Till the sea shall give up her dead, the name of a new album is Seriously Dark. Yes, it's actually a phrase that we found in the Book of Common Prayers, where there is this poem or this verse that was used in traditional sailors' funerals. So when you were to bury a person at sea, you would read this poem, and it has the line, till the sea, or to the deep, turned to moist, till the sea shall give up her dead. And we found that very fitting for this album, yeah. Effectivement que c'est à partir donc de poèmes sur un poème traditionnel de marin en fait, hein. Donc je pense que ça doit dater du 18e vu le titre en ce vieil anglais et donc en fait c'est là-dessus qu'ils ont été influencés effectivement, Till the Sea Shall Give Up Her Dead, hein, en tout cas pour influencer ce nouvel album, pour donner son nom à ce nouvel album. Donc c'est vraiment ce côté, ce poème issu des marins. And what made you focus specially on the precarious lives on the 18th century sailors? I mean, the meta story of our crew begins in the mid 17th century, and we want to tell the story like all through the golden age of piracy, up until the end of the golden age of piracy, and and we are exactly 300 years back in time in our cruise. We try to tell like those historical events that occur during that time. So by now we would be in 1725. Ouais, effectivement que donc en fait ils ont la question était qu'est-ce qui les a poussés en fait à se pencher spécifiquement sur la précarité de la vie des marins du XVIIIe siècle. Et Pierre me répond en même temps que cette vie entre XVIIe et XVIIIe siècle des marins, c'est-à-dire à peu près 300 ans en arrière, les intéressait beaucoup. Donc ils ont décrit tout au long, à travers de ce nouvel album, beaucoup de situations et beaucoup de scénarios en tout cas, sur lesquels ils ont inspiré, notamment elle l'a dit précédemment, sur un poème et sur beaucoup de choses en tout cas. Et puis ils essaient vraiment d'expliquer, et ce nouvel album se veut un peu plus sombre, moins festif que les précédents. Il y a vraiment des scènes où il y a un côté narratif qui sont, enfin beaucoup de narratifs qui sont assez sombres, hein. And how did you work to balance historical accuracy and emotional depth in the storytelling of the new tracks? Well, as usual, we like to have a mix of like the party songs and the more melancholic songs. And I think this time we put more weight in the melancholic of the songs. And I guess I feel like at the moment the world is in a pretty dramatic space, so maybe we wanted to reflect that in some sort of way. I mean, because it's not easy to deal with the hard truths of being a human being. So in a way, maybe this album, I mean, can remind people of even though times can be hard, the best thing is maybe to go to the pub and drink some rum with your friends and have a party and hope that you don't die tomorrow. Effectivement, Have Party, yes. En fait, ce sont des titres, un mélange de titres très mélancoliques, hein, cet album. Elle dit même que le monde en ce moment est très dramatique. En fait, c'est une réflexion effectivement sur le temps, hein, qui joue et qui passe. Et donc en fait, c'est un album où ils ont vraiment puisé, ils ont voulu changer un petit peu. Et c'est vrai que quand vous connaissez le passé de ce groupe où c'était vraiment la joie, la fête, la bière, etc., les danses. Là, non, c'est un peu plus dark avec des situations qui décrivent elles-mêmes de dureté, de difficile, hein. And I think death was ever present at the sea back then, hein. How did you translate that constant presence into your music? Yeah, 100%. That was like something that you had to be aware of all times, that every time you sailed out at sea, you didn't know if you were to return.
and you didn't know if your friends were going to return or your loved ones. So that is one of the themes that we have been coming back to many times through the years, and this time we wanted to make an entire album on that theme. So basically this entire album is like 12 stories about just different perspectives of dealing with death at sea. Yeah. Cet album, ce sont 12 histoires avec une perspective totalement différente de chacune des uns des autres. Et la mort est toujours omniprésente, effectivement, avec peut-être des voyages sans retour. Donc c'est un peu c'est ce qu'ils expliquent, c'est ce qu'ils transmettent en tout cas à travers leurs chansons à l'intérieur au sein de ce nouvel album. Et puis certaines chansons aussi sont-elles inspirées au fait d'événements réels ou de récits historiques ou maritimes précis. And are some new songs inspired by the real events or maybe some specific historical maritime tales? Well, we do have this one song, The Cranker, and that is Yes. inspired by a Swedish folk myth, actually, about a fiddler who comes to a village and he plays the fiddle in like a party at the village, and he has the people dancing and they get cursed and they cannot stop dancing, so they dance until their deaths. And we have translated that myth into like an ocean theme in The Cranker. And of course we have the final toast for Oliver Cromwell, which is very much inspired by real historical events. Yes. And yeah, apart from that, we always try to tell we want to tell the story of the lives in the 18th century for like more the common person. Alors effectivement qu'ils ont voulu à travers effectivement toutes ces chansons dans la question qui était posée, c'est-à-dire que les inspirations sur des événements réels et sur des faits historiques. Alors oui, sur l'album effectivement il parle de Oliver Cromwell, le Cranker, etc. Oui, il y a des faits effectivement très historiques. En tout cas, oui, il y a aussi donc tout à l'heure elle a expliqué aussi des poèmes et c'est aussi tout ce qui concerne cette vie dans le 18e siècle. And you said The Cranker. Oh, The Cranker. What the title like The Cranker? The band sails into the dark waters now. Musically, Yeah. yeah. I mean, I guess. Yeah, because some tracks are okay. It's always a party, always your music, but now there is some new element, more darker, like The Cranker. I was surprised because I know your music from the past, and The Cranker, the name, I was surprised because I said, "Oh my God!" Now the band sails into the dark waters. This is my imagination. Is talking with you now. Oh, that's interesting. I mean, yeah, it is quite a dark tale, obviously, and I think this entire album has darkness hanging over it. And yeah, the devil's myth in The Cranker, of course, can take your mind to those places. Alors effectivement que dans ce nouvel album, toujours aussi des côtés sombres, des côtés darkness, c'est la loi en tout cas, c'est la loi du côté de dire tiens on va préciser comme ça, du côté obscur de la force. C'est vraiment, ce sont les lois de la mer et puis avec toujours des voyages peut-être et sans retour. And life at the sea begins in a sweet, grim rhythm and the songs are weary sailors. Yeah. Do you think that? Yeah, for sure. I mean, the life at sea was no joke. Like, you had to work hard and you always had the risk of death hanging over you. So of course that is some serious stuff, and that's why you also had to have these outlets where you just went to the tavern and got hammered with your friends and sing shanties together and try to not think about tomorrow when you need to sail out again. Yeah, effectivement que la vie en mer n'était vraiment pas facile. C'était plutôt même triste et très dur avec toutes ces batailles, avec tous ces dangers et tout ce qui guettait à l'horizon. C'était très compliqué. And I heard at the end of the song, always at The Cranker, I heard that laugh at the end of the track. Yeah, it's maybe a chorus of the Forgotten Dead. I'm not sure, but it definitely refers to, since the Cranker in the story, you can hear that he has these goat hooves, and it's implied that the Cranker is the devil himself. Okay.
Le cranker, c'est le diable lui-même en tout cas. Voilà ce qu'ils doivent affronter. Elle en révèle un petit peu à côté, effectivement, au niveau des paroles. Et comme toujours chez Banished Privateurs, la richesse instrumentale est au rendez-vous. Il y a des violons, de la percussion tribale, en tout cas, il y a des accordéons, des chœurs vivants et presque cinématographiques. I said, Magpie, as always with Banished Privateurs, the instrumental richness delivers violins, tribal percussions, accordions, and lively backing vocals, and maybe sometimes almost cinematic. Do you agree? I mean, yeah, we try to do the best that we can with our songs and the productions, of course, and we are very much into storytelling, and of course, like the cinematic kind of folk music. So yeah, we put a lot of work into our productions to have them be very dynamic, and we want to take the listener on a journey. So I hope that we achieve that this time as well. Effectivement, qu'ils essayent d'emmener les auditeurs à travers un voyage. C'est ça, de ce côté dynamique. En tout cas, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, effectivement, pour écrire cet album, et avec toutes ces orchestrations et cette narration. Ça a demandé du temps, et ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour proposer, en tout cas, cette odyssée, ce voyage aux fans à travers un nouvel album qui est absolument génial. Vraiment, c'est très très bon, et il y a de la qualité, il y a des rebondissements à l'intérieur. Il faut absolument lire les paroles aussi, qui sont très intéressantes. And what about the next track, Waves Away? Absolutely beautiful tracks. Very nice voice. Yeah. Thank you very much. Yeah. And does this song evoke the distance or loss? Yeah, Waves Away is actually we have a song called Fisherlass that was on our second album, Libertalia. And Waves, we felt like we weren't really done with telling that particular story of a woman who is standing on the shore and she's waiting for her lover to come back because he has sailed out. And it turns out that he is never to return. And we are just captured by this picture of a lover who is waiting for someone who will never come back from the ocean. So Waves Away is actually like an extended version of Fisherlass, told from the other perspective, told from the person who is at the ocean and is never to return. Alors oui, ce titre fait référence à une suite par rapport à un titre du deuxième album de leur groupe, et en même temps c'est aussi l'histoire d'une femme qui attend son mari, enfin son amoureux marin qui est parti dans un voyage mais qui ne reviendra jamais en fait, et elle attend. Donc c'est ça, c'est la chanson en fait Waves Away, c'est vraiment de ça qu'elle parle. And I heard I think these songs I heard life, the sea, the cries of the birds behind the music, like a natural orchestration. Yes, because both in Fisherlass and in Waves Away, we do have these birds are like used for enhancing the story, if you will. And you can also hear in the song the chorus from Fisherlass in the final part of the song. Ah, ok, d'accord. Donc en fait, il y a les orchestrations à l'intérieur. On entend effectivement, et pas que seulement sur Waves Away, il y a d'autres titres où on entend effectivement la mer, on entend le chant des oiseaux, on entend énormément de choses en tout cas, et ça arrive à différentes parties jusqu'à la fin en tout cas de cet album, avec ce côté naturel orchestration. Allez, en direct dans 213 Rock, Vinylestimes, The Classic Rock Radio, Magpie of Banished Privateur ce soir, qui répond à mes questions concernant ce nouvel album. So Magpie, what about a final toast for Oliver Cromwell? What a track. Yeah, this one is a really fun one, if you ask me. So it's a final toast for a man who was very, very hated. He was, in fact, so hated that after his death, he was dug up from his grave and executed once again. Ok. Ah, donc Oliver Cromwell, c'était un ministre, j'ai fait une petite recherche, c'est un ministre du roi, it was a minister of the King Harry VIII in England, right? Yeah, well,
don't ask me too much about the details, but Okay. yeah, if No, you no. should- Yeah, because I searched this afternoon during I was working on this interview, and alors effectivement que c'était un ministre totalement haï, hein, enfin en Angleterre effectivement, et puis pour différentes raisons. Et ce titre effectivement lui est dédié, hein, parce que même jusqu'à sa tombe, ça a été incroyable, hein, les représailles, toute cette haine en tout cas qu'il a pu subir et qu'il a fait subir aux gens aussi. Donc tout ça, c'est décrit en tout cas tout avec ces paroles qui sont totalement fulgurantes, je dirais. Ouais, c'est ça quoi. Et puis ce titre en concert, en fait, c'est pour tous les fans qui dansent ensemble. I said, when you play this song on stage, I think all the fans are dancing together. Yes, we did. Yeah. Everyone is raising their glass for Oliver Cromwell, and then we sing his final toast together, and we are having a lot of fun with it. Effectivement que les fans ils dansent, hein, en tout cas son concert. Ce titre a déjà été testé. Oui, c'est un super moment en tout cas. Ça, on garde un bon souvenir. And what about Raise Your Glass? What does the raised glass represent in your world? Maybe a challenge or a mark of respect? I mean, yeah, sure, but this one is only about drinking until you Okay. forget about sorrows. Ok. Alors, le titre Raise the Glass parle effectivement de boisson, en fait, hein, seulement de boisson. And what about the track A Hardworking Crew? Because this track seems to highlight solidarity of a crew. Definitely, I mean, it's very important whether you're in a band or you're on a pirate ship to have faith and trust in your friends. And A Hardworking Crew definitely depicts the camaraderie of going through thick and thin together. Ok, donc alors effectivement ce titre de ça parle de solidarité d'équipage. C'est exactement ce Hardworking Crew, et puis ouais, ils y développent, hein, toute cette mentalité au sein de ce titre, hein. C'est vraiment la fête, c'est la partie, et c'est aussi ce côté dark, hein. C'est vraiment très présent. C'est vraiment l'élément que j'ai retenu au sein de cet album, hein. And another track very interesting about I think it's Whydah Galley. Yes, Whydah Galley. That's right, Whydah Galley. Yes. Yeah. It's the reference of the famous ship of the pirate Samuel Black Sam Bellamy, wrecked in 1717, right? Yes, this is a correct famous slave trading ship. Effectivement que il y a un titre, hein, qui s'appelle Whydah Galley, qui fait référence à tout le côté narratif, hein. Il raconte le destin tragique d'un navire de pirates qui termine avec une fin brutale, où dans la chanson effectivement on entend les fracas des vagues, les canons et les cris effectivement d'une fresque sonore dramatique, hein. C'est ça. En fait, c'est ce qui explique la chanson. Et voilà. Et donc cet album Till the Sea Shall Give Up Her Dead est un album à la fois sombre, beau et audacieux, hein. Et Banished Privateurs confirme sa capacité à réinventer le genre folk pirate sans le trahir. C'est vraiment un très très bel album. I said Till the Sea Shall Give Up Her Dead is an album at once dark, beautiful and bold, and Banished Privateurs confirm their ability to reinvent the pirate folk genre without betraying. Yes, very good job. Yes, very good job. Thank you very much. I appreciate it. Yes, with some emotion and some touch of, I think, salt in the eyes. Aww. Yeah. Ok, donc 213 Rock, Vinyl Times, Classic Rock Radio, en direct ce soir, Magpie of Banished Privateurs. So, you will be in Paris and Lyon on Super Act of the band Phone on 21 September. Yes, Yes. cannot wait to get back to France. We love playing in France, so very much looking forward to that. And you will play in Lyon the 3rd of October. Yeah. Yeah, this is this is my birthday. Oh, okay, cool. Happy birthday then. Hope to see you there, by the way. Yeah, by the way, it's 600 kilometers of my home. I mean, Maybe in Paris. Maybe I'm coming in Paris at the Trianon. Yeah. Yeah, that would be cool. Yes, that's very cool en tout cas. Donc retrouvez cet album en vinyle avec toutes les paroles, avec en CD. Vous retrouvez aussi, il y a une flasque, hein, qui est disponible, donc avec des options CD, LP. Il y a tout un arsenal de limited edition disponible sur la mélodie exclusive de Napalm Records. 213 Rock, Vinyl Times, Classic Rock Radio. Je rappelle, le nouvel album est disponible depuis le 11 avril
repris le dernier qui s'intitule Till the Sea Shall Give Up Her Dead. L'album démarre avec The Cranker, en 2 Wave Away, en 3 Final Toast for Oliver Cromwell, en 4 Raise Your Glass, en 5 Hardworking Crew, en 6 As the Tree Falls, en 7 Whydah Galley, en 8 Chain Below, en 9 Chips Lost at the Sea, Harry's de Royal Navy en 10, en 11 Mates Together et en 12 Sailmaker. Il y a quand même la bagatelle de 5 clips vidéo sur YouTube. 5 music videos are available on YouTube. 213 Rock, Vinylestimes, the Classic Rock Radio. Please, Magpie, do you have a message for the audience tonight, please? Oh, yeah. Please listen to our album, and if you feel like the world is too dark of a place right now, then head to the pub and drink some rum with your friends and be a pirate. Yeah, drink some rum to be a pirate. 213 Rock, Vinylestimes, the Classic Rock Radio. Magpie, thank you very much for this live interview. Thank you very much for having me. Merci. Oh yeah, tac. Ok, 213 Rock, Vinylestimes, the Classic Rock Radio, tout de suite en musique. Continuons The Cranker, extrait donc du nouvel album. Oh yeah. Captain Harrag Melodica, what a drink of the bottle rum to bring more. Every piper and the fiddles and the drum. We heave to in the harbor to celebrate the spoils, to dance away our sorrows and the hardship of our toil. With the people born in the ring and as black as night, his eyes go fiery red. But such a pretty sight, he swung around his strength, and the strings begun to sing. Not a maiden could stand still as we all joined in the ring. His feet began tapping, dun-dun-dun-dun, and we started dancing, X by his hand. His fiddle was singing, right-a-dee-dee. His wheel kept on spinning, and so did we. So wouldn't stop now by neither captains nor king's command. And little did we notice that our ship was leaving land. Now the beat was grown stronger for his turn, and every tune till up on the horizon climbed a fool and the dread. The single lady left untouched was our turn. The old drummer boy, he had never been a dancer, and the beat had just annoyed. Shouted to his friends, the fiddler's down, can you see the groove? He taps not with his boots, but with all his golden boots. His feet they were tapping, da-da-da-da, like mad we were dancing, that's by his dress. His fiddle was singing, right-a-dee-dee. His wheel kept on spinning, and so did we. Kept going on and on, long the gun will thrust them back. All our due is long forgone. Round the ship, the mossy hull, in a trip for the reel. A line of sail is spinning from the quarters to the keel. The small naked blister bare feet we first drew. The tarnic fell our bows and held up longer than his kneecaps went to hell. Our captain in her heart, she was stomping till the end. In trance we all kept dancing in the blood of our friends. His feet they were tapping, la-da-da-da, like mad we were
Yeah, 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio, yeah, Banished Privateurs, The Crunker. Je rappelle le nouvel album Till the Sea Shall Give Up Her Dead, 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio. Je rappelle aussi les dates à Paris et Lyon, 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio, 21 septembre pour Paris en première partie de Faune, et ensuite le 3 octobre du côté de Lyon, du côté de la Rayonne, le 3 octobre, donc ça sera en support acte du groupe Faune, les Banished Privateurs. Voilà, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve demain soir à partir de 20h. 213 Rock, Vinyl Times, Classic Rock Radio. Merci encore. Bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao. À demain.